Dear viewers, welcome to another episode of Family Focus, where we discuss all things that are related to our families, everything that's affecting us in our lives. We bring to you topics such as parenting, we bring to you things such as social media, divorce, financial struggles, mental health, bullying. And, we have loads of pressing topics in our community that we bring to you for discussion with some experts. And obviously these are some things that are a bit sensitive that we don't want to talk about, but we bring it to you because we want to talk about it. So today we're going to explore council life and whether it's harmony or whether it's a hardship. We have our Bangladeshi families who are in council housing, and they have struggles such as language barriers, racial harassment, neighbourly tensions, and sometimes accessing basic services is quite a challenge for them. Council estates are homes to diverse communities, but how do we make them truly inclusive? What goes wrong and what can we do right? This isn't just about buildings or rent, it's about relationships, resilience, and our rights. We'll raise 20 key questions. These questions come from the community and they're for the community. And to help us unpack them, I'm joined by two guests today who have lived and worked in the borough and, have seen some of these challenges amongst what they do. So introducing the guests, we have Saeed Enam Islam. He is originally from Sylhet. That's in Bangladesh. After being left in the care of his grandparents when his family migrated to the UK in the 60s and 70s, he continued his education, earning an honours and master's degree in sociology from Dhaka University. He worked as a social researcher and development planner in Bangladesh for 6 years before moving to Australia. He furthered his studies at Monash and La Trobe universities. In 2000, Saeed migrated to the UK to work as a social worker in Hackney and now serves in London Borough of Barnet, focusing on children with disabilities. Please welcome our second guest, Mr. Dorosullah, and he is the ex-mayor of Tower Hamlets. And is there anything else you want to say about yourself? Because I know you do quite a lot. Thank you, Amina. It is an honor and a pleasure to attend your program as a guest. In terms of my activities, I think former civic mayor of Tower Hamlet is good enough. I'm a community person. I've been a community activist for almost all my life. I am, in terms of my professional life, I do lots of things. At present, I'm working as head of health and safety in a further education college. So thank you for giving me the honor to attend your program and be able to participate in a valuable discussion that affects the community at large. Thank you. Thank you. So if we go on to our first question, what cultural misunderstandings often arise between Bangladeshi families and neighbouring council estates? It's a question to me? That's a question to you. Okay, thank you. I think in the olden days, there's always been a cultural conflict and a language barrier, which many people had to overcome. But as the time went by, I think our younger generation don't have the language barrier anymore. But certainly I think in terms of the cultural conflict, that is still exists to a certain extent. So when Amra Rizabla Bafsasa Shobaisla, they had that kind of challenge of racism. Okay, they had obviously language barriers, so English Amra first language asilna. Right. Now the new generation, tarar language barrier nai, tarar education is a lot more higher than what we would have had before. Yeah. In terms of like the neighbouring communities and estates, what you're saying is that there's more harmony, or? Well, I think in terms of neighbourly understanding, we are, if I were to
think about it positively, we're in a far better position now than what our elderlies have gone through, mainly because of the language barrier which we have been able to overcome. But I think it depends on where you are living. There's always There's rotten apple. Yeah, yeah. So you could have some neighbors that are perhaps not too friendly towards ethnic minority, ethnic minorities in particular, the Bangladeshis. You know, they love our curries but can't stand the smell. And I think that's something that we will overcome in given time. But compared to where we were when our first generation came over to where we are now, things have improved a lot. But having said that, there's still a long way to go. I think blatant racism kind of dying down a bit, but in terms of challenging institutionalized racism, that still sadly exists, and there is always a glass ceiling over our head, which we have to penetrate to ensure that we are treated equally at every level. Okay. The same question to you as well. From your experiences, what do you think the misunderstandings are between the Bangladeshi community and the neighboring estates? Thank you so much, Amina, for inviting me. আমি একটু বাংলায় বলি, আমার মনে হয় যে বেটার হবে। রসুল্লাহ ভাই বলেছেন ইংরেজিতে মেইন স্ট্রিম ল্যাঙ্গুয়েজে। তো আমি প্রথমে বলবো যে আমার মনে হয় একটু যা আলোচনা হচ্ছে লাইফ ইন কাউন্সিল স্টেট, আমার ধারণা এটা হচ্ছে আমাদের ফোকাস, তাই না? তো হাউজিং, আমরা সবাই তো যারা আমাদের কমিউনিটি যারা আছে বা অন্য যারা আছেন এখানে, এই প্রত্যেকে আমরা কোনো না কোনো জায়গায় থাকছে, কিন্তু হাউজিং স্টেট ইজ এ ডিফারেন্ট সর্ট অফ কমিউনিটি। রসুল্লাহ ভাইরা তো ম্যানেজ করেছেন এগুলো, বেসিক্যালি কাউন্সিল ম্যানেজড অ্যাকোমোডেশন। তো সেখানকার লাইফ মনে করেন যে এটা বিগ একটা ডিফারেন্স আছে আর কি, দেন people living in their own houses. It could be a detached house, could be semi-detached or terraced house. It's a private estate. So when you talk about council estate, that means you are sharing a public area, space or a social space. A lot of things needs to be shared. কোনো ইয়ে আছে, council property আছে, tower buildings, hundreds of families there, and you share the lift, you share the staircases, you share the garden and car parking and so on. এবং আরেকটা হচ্ছে যে you have no choice about where you live. It's given. Your next door কে হবে, you cannot choose, isn't it? So এটা আর এই দেশে একটা হিস্টোরিক্যালি হচ্ছে যে এই হাউজিং, what I understand, এটা এক ধরনের সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর থেকে এই দেশে আপনার হাউজিংটা গভর্নমেন্ট টুক ওভার দ্য হাউজিং রেসপন্সিবিলিটি, স্টেট প্রোভাইড করবে, কেউ হোমলেস থাকবে না, যেটা তার ফলে আমরা হিস্ট্রিতে দেখি যে প্রচুর অনেকগুলো ফেজ আছে। সেকেন্ড ওয়ার পরপরই মাসিভ এই হাউস বিল্ডিং প্রোগ্রাম হয়েছে, মেইনলি গভর্নমেন্ট তো ইয়ে থেকে, এবং মানুষকে সবাইকে সোশ্যাল হাউজিং, ইট গন থ্রু ভেরিয়াস স্টেজেস। তো আমরা ইতিহাস যদি আমরা ডিটেল আলোচনা করার সুযোগ নাই, বাট হোয়াট উই ক্যান সি নাও, কারেন্ট সিচুয়েশনে স্টিল লট অফ পিপল, আপনার একটা বড় চেঞ্জ হলো যে এই একসময় মনে হতো সবাইকেই কাউন্সিলের হাউজিং এর মধ্যে থাকতে হবে। We'll come back to this question. Sorry, we're going on a very small break. We'll come back to this. Okay. Sorry to cut you off. Dear viewers, please stay with us. We're coming back after a very short break, and we'll continue our discussions after the break. So sorry.
To unpick the reason 2, 1. why we cannot. Dear viewers, welcome back to Family Focus, and today's topic is council housing and whether it's harmony or is it not? Is it a challenge? So we were talking about the differences between Bangladeshi families and neighbouring council estates, and we were in the midst of talking before we had to go on a break. So we're going to resume our questions. The next question for Dorospai is, how do differences in cooking, dressing, language or religion practices cause tension in a shared place? Very interesting question, thank you. I think the cultural differences, the lifestyle differences, the food differences do cause a lot of tension between different communities living in a, say, council state. Mostly problem যেটা হইল যে কিছু মানুষ আছে যারা খাওয়া দাওয়া হয়তো অন্য মানুষের ভালো লাগে না, সো স্পেশালি আমরা এশিয়ানরা যারা আমরা কারি রান্ধি, সে গ্রিসি ফুড, এটার একটা স্মেল আছে, শুটকি রান্ধি, ভর্তা করি, এগুলা হয়তো কিবা আপনার নেইবার যারা আছে তারা খায় না, বা যে স্মেলটা যেটা আছে স্মেলটা তারা টলারেট করতে পারে না, যার ফলে একটা টেনশন ক্রিয়েট হয়। সিমিলারলি আমরা নেইবার যদি নন বাংলাদেশি থাকে, তারা বেকন বা পোর্ক তারা রান্ধে, এই স্মেলটা আমরা টলারেট করতে পারি না, এগেইন ইট ক্রিয়েটস আ টেনশন। সো কালচারাল ডিফারেন্সেস, ফুড ডিফারেন্সেস, এই ভেরিয়েশনটা অলওয়েজ থাকবো। বা ইন্টারেস্টিং থিং যেটা হইল যে আমরা কারিটা কিন্তু অনেক পপুলার হয়ে গেছে এখন, সব দেশের মানুষই আমরা কারি খাইতে চায়, ভাত খাইতে চায়, রুটি খাইতে চায়। So we've come a long way in terms of educating people from the diverse community, but still in some places where you have a mixture of tenants, maybe Bangladeshis, non-Bangladeshis from all sorts of different countries, it may create a fiction. But if you're going to say Tower Hamlets in a highly densely populated Bengali area, that is not a factor anymore. No, it's not. It's like things like religion, for instance. I know at one point when certain mosques were doing the azan, you know, non-Muslims were complaining that they didn't like the sound of it, or they're getting disturbed by it. So those kind of things are sort of creating... I think these are the stereotype of people. I mean, on Sundays you have the church bell ringing anyway, so people that are not Christians, they don't complain. No. You know, I think it's a matter of educating people and trying to understand different communities' needs and aspirations, their religious values, their cultural values, and respecting that and learning to kind of live next to each other as good neighbors. But do you think sometimes it's because, okay, yeah, we're raising awareness, education org, TV programs org, we're raising awareness about, for instance, racism, but somewhere deep down it starts at home. Absolutely. So if parents, for instance, don't like a certain culture, race, religion, those children will pick up. It's embedded in them. Absolutely, absolutely. But you know, I mean, important জিনিস যেটা হইলো আপনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে যেটা আমরা viewers হলরে ফসাইতাম স্যারাম, look, we are living in a multicultural community, and it's important that to understand that in a multicultural community you will have differences, and we should respect that differences and value it and respect each other and live like good neighbors. That will create peace and harmony. If we don't respect that, then it could create quite the opposite, the hardship that we are talking about. Many years ago, I'll give you a quick example in Tower Hamlet. The Bangladeshi community was mostly living around Brick Lane and in the Spitalfield area because that was their safe haven. If they were offered
a property in, say, Wapping, they wouldn't dare take it because it was considered to be a hotspot where their lives were at risk. But nowadays, inshallah, we've overcome that. Yeah. And I think it's a matter of time. Do you think somewhere deep down, though, it still exists? It's just people aren't very vocal about it, and they kind of try and because obviously racism, for instance, is a criminal offence. So Absolutely. deep down, it probably still exists, and we do see some of it at like work, for instance, Yes. or when you're studying, Yeah. for instance. Some Absolutely. races are sort of seen to be favourites, you know, Yeah. and they're excelling. As I said earlier on, I mean, in terms of blatant racism, you know, so many different legislations have been introduced in this country to address those. So blatant racism on a face value has perhaps gone down compared to what it was many years ago. But in terms of institutionalized racism, that sadly still exists. You've touched employment. A lot of the employers claim to be equal opportunity employers, but that's only a paper exercise. In reality, it's something completely different. So I think it's a matter of time. Systematically, we need to challenge that. We need to be resilient. We need to be tolerant. And I think, you know, our third and fourth generations are gradually getting Breaking into past positions that, yeah. and Yeah. challenging those. Yeah. It's all a matter of time. Okay. So, Said Bhai, so same question to you. From your experiences, how does dress code or religion, cooking practices and things, how does that affect our different cultures? Well, Dorosbhai said it very nicely, covered all of the areas. I can make few comments to supplement him from my observation. আমি যে জিনিসটা বলতে চাই, শুরুতে আগের সেগমেন্টে যেটা বলা শুরু করেছিলাম, এটা একটু আমি একটু টাচ করেছি এখানে। সেটা হচ্ছে যে একসময় আমাদের কমিউনিটি ধরি, আমাদের পূর্বপুরুষ যারা আসছেন সবাই ছিল যে কাউন্সিল, মানে হাউজিংটি ছিল তাদের মেইন, যেখানে থাকতেন। এটি এক্সপেকটেশন ছিল। আমাদের নিজস্ব বাড়ি কেনা, প্রাইভেট প্রপার্টি কেনাটা ব্যাপারটা অনেক পরে আসছে। দেয়ার ইজ এ হিস্ট্রি, দেয়ার ইজ এ টাইম গভর্নমেন্ট পলিসি চেঞ্জের কারণে পিপল হ্যাড টু লুক ফর আদার অপশনস। কিন্তু আমরা জানি যে 70 দরজভাই জানেন লেট 60-70-তে স্কোয়াটিং মুভমেন্ট হয়েছে আমাদের এলাকাগুলোতে, এবং এগুলো ইউনিক মুভমেন্ট। এখানে আমাদের লোকরা আপনার অ্যাবান্ডন কাউন্সিল প্রপার্টি দখল করে, একদম পুরো স্টেট দখল করে ঢুকেছে। এইগুলো খুব ইন্টারেস্টিং স্টোরি। আমি যেটা বলতে চাই যে ওভার দি ইয়ার্স আমাদের যে জেনারেশন আছে, থার্ড ফোর্থ জেনারেশন যারা এখন আছে, এদের একটা বড় অংশ কিন্তু এই কাউন্সিল প্রপার্টিতে এরা বড় হয়ে Dear viewers, we are going to go on a short break and we'll be back. I'm so sorry to cut you off again. Please stay with us and we'll be back after the break. I can't hear you on my ear, it's too low.
Dear viewers, welcome back to Family Focus, and we are going to continue with our discussions on council housing. Doros Bhai, are larger families or frequent visitors for those families, are they a nuisance in our communities or even those estates that we live in? They can be, mainly because if the visiting takes place at unsociable hours, then they can be a nuisance to their neighbours, especially if people have younger children that needs to go to school. They need to get a good night's sleep. So if you have visitors that are coming around at midnight or past midnight, then that can be a nuisance. Or even sometimes leaving. Maybe they came at a good time, but they're leaving late. At late. That can be a nuisance. Yeah. And also, a lot of the Bangladeshis in the olden days, and even now, works on sociable hours in restaurants, mini-cabbing, that involves them working till late. Yeah. So when they go home, them getting into the house, or if they have visitors coming around after work, that can be a nuisance. But then again, if you have a neighbor that likes to party all the time, they can go on making noise. Yeah. So I think it works both ways. But as long as there is understanding between you and your neighbors, and you come to some sort of a compromise, and you kind of are considerate for each other, then it's not a problem. Sometimes though, I've heard stories that even if those families are quiet, let's say, they're not trying to disturb anyone, just things like pulling a chair out, it makes a certain sound. Yeah. They'll complain, oh, you're making too much noise. Yeah. They'll come knocking on the door, or they'll, use a broom to hit the ceiling, or you're making too much noise. Yeah. Like that is provocation, and some people are a bit psychopathic, if I could say that. And We've they're got obsessed. A call online. Let's take the call. Yeah, and we'll continue. They're obsessed in many ways. Yeah. Hello, caller. Hello. Hello. Hello, we can hear you. What's your question? Okay, we've lost the caller. Please try again. Maybe we've lost you. Sorry, if you continue. Yeah. So the point I was making is that as long as there's understanding between you and the neighbours, and that you come to some sort of a compromised situation, then it's okay. But if not, then it can be a problem. We were discussing something just before we came back on the show. What's your take on the same question? So, larger families causing a nuisance, having visitors late. Of course. মূল বিষয় হচ্ছে যে কমিউনাল লিভিং, শেয়ারিং, এবং আমরা সবাই জানি, যারা আপনার ভিউয়ার যারা শুনছেন, যারা কাউন্সিল স্টেটে বাস করছেন, তারা জানেন যে স্পেসিফিক রুল রয়েছে কীভাবে কাউন্সিল থেকে রোলগুলো বলা হবে, যে হাউ টু বিহেভ ইউর সেলফ, আপনি ম্যানেজ কীভাবে করবেন। কিন্তু এই রোলের বাইরেও কমন সেন্স হচ্ছে যে আমরা will not disturb our neighbors as we expect our neighbors don't disturb us. So এটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে পড়া। তো এটা আমার মনে হয় যে যারা থাকেন কাউন্সিল স্টেটে, এটা তাদের সবারই এই উদ্দেশ্য থাকে। এক্সেপশন অফকোর্স আছে, কিন্তু কিছু কিছু বিষয় আছে যেটা আনঅ্যাভয়েডেবল। যেমন আপনার যদি ইফ ইউ হ্যাভ এ ভেরি লার্জ ফ্যামিলি উইথ লট অফ চিলড্রেন, এরপরে এই আপনার নেটওয়ার্ক যদি থাকে, এরকম আমাদের অনেকে আছে, আত্মীয়স্বজন আসে, এটা তোমাদের অ্যাভয়েড করা খুবই ডিফিকাল্ট। ইউ ক্যানট সে ইয়োর রিলেটিভ নট টু ভিজিট ইউ। আমাদের কালচারে তো এগুলো হয় না, আমরা উই হ্যাভ টু বি ওপেন, এবং আমরা নট অলওয়েজ টাইম কনসিয়াস, যে কোন সময় যাওয়া উচিত এগুলো আছে। তো এই সমস্যাটা আমাদের মধ্যে আছে। বাট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ, আমরা যদি ইফ ইউ কমিউনিকেট উইথ আওয়ার নেইবার্স রেগুলারলি, এক্সচেঞ্জ ইচ আদার, এবং if we show that we respect them, their culture, their needs as well, তখন এগুলো easy to manage.
that should be the কেস। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয় না, আমরা জানি তো স্টোরিজ যেখানে নেইবারদের মধ্যে ইয়ে হয়, কমপ্লেন যায়, কাউন্সিলে কমপ্লেন যায়, কমপ্লেন many people face they face abuse as well. Sometimes they knock on the door and start fighting, shouting. lot of things happen. আমি আরেকটা জিনিস ট্রাস্ট করতে চাই যে ইয়ে বলছেন হিস্টোরিক্যালি যে যেমন দশলভী বললেন যে আমাদের টার্মলেসে ফর ইনস্ট্যান্স এখানে বাঙালিরা বেশি বেশি আছেন। এই মুহূর্তে অনেক স্টেটে হয়তো মেজরিটি 90%ই বাঙালি। এই সমস্যাগুলো কমে যে ইন্টার কমিউনিটি হারমোনির যে ইস্যুটা, চ্যালেঞ্জটা একটু কম। কিন্তু এটা আদার হ্যান্ড নট এ গুড থিং আইদার, কারণ আমরা যে মাল্টি কালচারাল সোসাইটিতে আছি এখানে, বরং মিক্সিংয়ের মধ্যেই সম্ভবত বেটার, এবং এটাকে অ্যাডপ্ট করা টু মিক্স উইথ ভেরিয়াস কালচার, আদার কালচার। কারণ এটি তো আউটসাইডে গেলে পরে আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন চাকরিতে যাবে, কাজে যাবে, স্কুলে যাবে, সেই এনভায়রনমেন্টটা পাবে আর কি। তো তার ঘরের পরিবেশ যদি নেইবারহুড যদি এরকম হয় মাল্টি কালচারাল, এটা বরং হেল্প করবে টু অ্যাডাপ্ট টু দি আউটসাইড ওয়ার্ল্ড বেটার আর কি। এটা একটা চ্যালেঞ্জ, বাট উই অফকোর্স আমাদের টেন্ডেন্সি হলো টু গো ইন টু লিভ ইন আওয়ার ওন কমফর্ট জোন, উইচ ইজ নট সোশ্যালি ইন দ্য লং রান ইজ নট ভেরি হেল্পফুল। আমি কুইকলি একটা এক্সাম্পল দিই। আমি যখন এদেশে আসার পরে মানে এই আমার আত্মীয় একটা বাচ্চা, সে 7-8 বছর বয়স, he was attending school, কিন্তু তার বেসিক ইংলিশে কথাই বলতে পারে না, মানে তার ইংলিশে ইজ মানে ফার বিহাইন্ড দেন দি আদার চিলড্রেন। এটার কারণ হচ্ছে যে পরে দেখা গেল যে যে স্কুলে যাচ্ছে এখানে 99% ক্লাসের সবাই হচ্ছে বাঙালি মোস্টলি। স্কুলে যাচ্ছে সে ওই বাংলায় কথাবার্তা বলছে, করে বাংলা, স্কুলে বাংলা, ইজ নট পিকিং আপ the language. এবং আমাদের important thing is that our generation, next generation, to prepare themselves, go out, compete with others, and get their rightful place. So এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। We live in the United Kingdom where it is a multi-diverse community, so different culture, different religion, সবটা থাকবো, so আমরাও accepting হইতামইব in terms of other people accepting us. Absolutely. And sometimes we do see that discrimination even from our side. You do see it like from our communities, of course, like oh no, you can't go here, or you can't dress like that, oh look how this person is conducting themselves. That is discrimination also from us. Racism isn't just a white person pointing at a brown person or a black person, and that's not racism. It can also happen the other way. Of course, even আমি একটা বলি যেটা আমরা সবাই এক্সপেরিয়েন্স করি, ইভেন উইদিন আওয়ার কমিউনিটি আমরা তো হোমোজেনিয়াস না, ইউনিফর্ম না। আমাদের মধ্যে কেউ আছেন কোয়াইট হাইলি রিলিজিয়াস, কেউ আছেন লিবারেল, বিভিন্ন ধরনের, এবং আমাদের মধ্যেও কিন্তু এই স্টেরিওটাইপগুলো আছে। আমি হয়তো একজন খুব হাইলি রিলিজিয়াস থেকে দেখলে শুধু মোল্লা, তাকে তার সাথে মিশবো না এরকম। সেও আমাকে তাই বলছে লুক কি নাই, তার দাঁড়িয়ে নাই কেন, বা তার ফ্যামিলি স্টাইল। তো এই ধরনের স্টেরিওটাইপিং সোসাইটিতে আছে। তো উই অল নিড টু ডু ইজ to learn এইগুলো হচ্ছে নেগেটিভ সাইড অফ আওয়ার থিঙ্কিং। আমাদেরকে এগুলোতে বেরিয়ে আসা ভালো। আমরা ইউনিভার্সাল ভ্যালুজগুলো যাতে আমরা আপহোল্ড করি, যে এখানে নন ডিসক্রিমিনেটরি, মানুষকে তার কালার, ক্রিড বা অন্য কিছু দিয়ে ডিসক্রিমিনেট না করা, এবং তাকে এই আরেকজন মানুষ এসে আমি যা সেই তা আমি একজন we need to be more accepting, and we need to যতই আমরা অ্যাকসেপ্টিং হবো আমাদের কমিউনিটি ততই বেটার অ্যাডপ্ট হবে এই দেশে, এবং উইল বি এবল টু মেক কন্ট্রিবিউশন টু দিস সোসাইটি, এবং আমরা নিজেদের সন্তানরাও ওইভাবে এস্টাবলিশ হতে পারবে, তাদের রিয়েলাইজ করতে পারবে তাদের পটেনশিয়াল। We are going on a short break, and we will be back after the break and see you on the next segment. So technical
Dear viewers, welcome back to Family Focus. And as you know, our topic today is about council, living on a council estate and whether it's harmony or challenges. So just before we went on break, we were talking about sort of living in highly sort of dense and populated areas, mostly with Bangladeshi communities, and sort of living in larger families where it's, you know, overpopulated, overcrowded, and we're going to touch on some of those topics there. So, Doris Bhai, while we were on break, we had an interesting conversation about how poverty affects some of our community and how that then leads on to other things. So I'll let you take it. Thank you, Amina. I think it's a very important question and it's very useful question in the sense that আমরা কমিউনিটিটা বোঝা উচিত. We must understand the reality of living in council state and in a highly densely populated state. One of the problem is overcrowding, obviously. Let's start with overcrowding. Overcrowding is a serious issue. It's affecting everyone, starting with children's education, welfare, health, everything. Overcrowding affects all those elements. Sadly, local government, local authorities don't have the resources to build any extra houses. But they are building loads of houses. Yes, but it's not being built by local authorities. Right. It's been given to RSL, registered social landlord, which are housing associations. Okay, so what happens when a housing association, say, builds 100 properties? Okay, the agreement with the local authority may be that they will give 20% of those houses to the local authority for people that are on their waiting list. For social housing. So out of the 100, 20 is being allocated to the local authority and 80 is for private. Yeah? Now, local authorities can only offer those 20 places to people that are on their waiting list. Right. Families are getting bigger. Land is not increasing. The demand for housing is increases. In Tower Hamlet alone, I think we've got probably over 20,000 people on the housing waiting list. Right. Out of that, there's about 14,000 people are living in overcrowded condition. Now, my figures may be slightly kind of incorrect, but what I'm stating is what I know. Now, the local authority has a serious issue in their hand. They need to address those issues. Because people in a council housing state are living in an overcrowded condition, that in itself brings all sorts of issues, i.e. there is lack of play amenities, play spaces, youth services have been cut to the bone. It practically doesn't exist. It doesn't exist. People don't have anywhere to go. No. Our children are fighting against each other. There is a drug culture, there is a gang culture, there is a post-war territorial war. All of those issues affects the families that are living in a densely populated area. And it's not just Bangladeshis. It's people from all sorts of I mean, now I think the move is sort of moving towards Somalian families where they're quite overcrowded. Absolutely. And their children are going into drugs and gangs. Absolutely. But do you think some of this is basically, obviously, if you're in an overcrowded house, those children are looking for space. They don't have space. No, they don't have anywhere to go. So they're going out to spend time and socialize. And during that social time, they're finding ways of entertaining themselves, which is gangs, drugs and things. Absolutely. Also poverty. Yeah, I mean, poverty is again a very big issue because sadly, a lot of the people that are living in a densely populated area may not have had the opportunity to have proper education. And because they're lacking in education,
So We've they got are a call unable on the to. line. Let's take the call and we'll continue. They're unable to tap into Yeah. mainstream jobs. Hello, caller. আসসালামু আলাইকুম আফা আমি শফিকুল আলম কুরাইশ বান্দি থেকে ভালো আছেন আফা Joy Palasi. জি What's your আফা question? আপনাদের কথাগুলো শুনতেছিলাম আপনার প্রোগ্রামটার নামও ফ্যামিলি ফোকাস আমি কইতাম চাই যে 96 এর আগে আমরা সকলেও কইতাম যে অমুক প্রেসিডেন্টে রক্ত দিয়া কোরআন শরীফ লেখি লিছে ওতা হরি লিছে বাদে আমি 2005 পাইছি সূরা আন্না হলো আমি রিপিট করলাম সূরা আন্না হলো লেখা আছে নবীজির ভাষা আরবিক নাই আর সূরা ইব্রাহিমও লেখা আছে যে তো নবী হল দুনিয়াতেই চন তারা ওহি পাইছেন ফেরেশতায় মাইছে Okay, এই thank তাদের you. I don't think that's a relevant call for this show. Okay. But sorry, can you continue? Yeah, sorry. So what was the last point I made? So it's things about like poverty. Yes, and poverty, right. Okay. So because these people may not have access to a proper education, they're unable to tap into proper mainstream jobs. Everybody wants to have a luxurious lifestyle. So these people don't see any other way of making quick money than to get involved in drug dealing maybe. They get involved in wrongdoings. They get তারা অনেক সময় বেআইনি কাজ করে ড্রাগ ডিলিং করে এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তারা পড়ে যায় ডিফারেন্ট গ্যাং হলে তারা অন্য লগে মাইর করে স্ট্যাবিং করে স্যাডলি যেগুলো আমরা এভরিডে আমরা নিউজও দেখি এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের টেরিটোরিয়াল ওয়ার থাকে এক এরিয়া থেকে একটা ছেলে যদি অন্য এরিয়ায় যায় অন্য এরিয়ার পয়েন্টে তারা মাইরা দিলেন কারণ এই এরিয়াত বিলং করে না আর এগুলা যেবা যারা করুন দেখা যায় যে তারা মনে করে এই এরিয়া তারার থাকে তারা কাউন্সিল করো বাট মনে করে এই এরিয়া তারার সো স্যাডলি ও ধরনের প্রবলেম এক্সিস্ট করে আমরা কমিউনিটির মাঝে স্পেশালি হাইলি ডেন্সলি পপুলেটেড এরিয়ার মাঝে এবং আমরা কমিউনিটি এটা বোঝা উচিত এবং এটা ইউনাইটেডভাবে চ্যালেঞ্জ করা উচিত আমরা সমস্যা হয়েছে আমরা মা বাপে মাতন্যা আমরা ফুয়াইন কোয়াই যায়রা আমরা ফুরিন কোয়াই যায়রা খে কিতা করের এগুলো আমরা দেখি না দেখায় অথচ আমার ফুয়ার গেছে দেখা যায় ফ্লাশি গাড়ি হে দৌড়ার এ খাম করে না কাজ করে না এ ফ্লাশি গাড়ি কিনলো কিলা আমরা মা বাপ হয়ে তার এটা আমরা প্রশ্ন করি না বুঝছো না এবং এই পয়সাটা হইতে গেল নিশ্চয়ই এটা বেআইনি কিছু করছে কইরা এই পয়সা আনছে আমরা মা বাপ এটা চ্যালেঞ্জ করি না যতদিন পর্যন্ত আমরা নিজে সচেতন হইছি না সাডলি আমরা এই প্রবলেমটা ইনক্রিজ হইব এবং আমরা কমিউনিটিরে আরও এফেক্ট করব আমি দোয়া করি এবং প্রত্যেকটা মা বাপের কাছে আমি অনুরোধ করি যে আপনারা ছেলেমেয়েরা খুঁজিরা আপনারা খেয়াল রাখুকা তারা যদি কোনো রং ডুইংও দেখুন আপনি তারা ইনভলভ হয়ে গেছেন আপনি এটা চ্যালেঞ্জ করুকা তারা বুঝাউকা বিভিন্ন ধরনের সংস্থা আছে যেগুলো তারা সাহায্য করতে পারবো get help. But sometimes আমরা দেখি like parents like মা বাপ তারা ইন্টারেস্টেড নাই বাচ্চা খানো আর স্কুলও গেছে নি আইসে নি স্কুলও থাকি ফোন আর বাচ্চা স্কুলও নাই সো অ্যাটেন্ডেন্স না এখানে ও না বাচ্চা তো স্কুলও গেছে বাদে আইয়া কোনো প্রশ্ন নাই where have you been what are you doing so then what's happening is that education there's no importance on education what everybody's concerned about is বাচ্চারা কোন 16 হয়ে গেছে 17 হয়ে গেছে খামো যাও পয়সা বানাম দেশো পয়সা ফাটাইতাম হনো ল্যান্ড লইতাম আমার ফ্যামিলি আছে নো তারা টাইম পয়সা ফাটাইতাম and that's what it comes back down to I mean to be fair in the olden days that was the tradition we still have but some of now it. with the third and the fourth generation maybe this is not so much the problem if anything it's quite the reverse এখানেও শুকনা রুটি খাইয়া দেশো যে সম্পদ তৈরি করছিলা দলান বানাইছিলা জাগা লইছিলা এখন কু দেখা যায় এগুলা দেশের যে ভাই ভাতিজান যারা আছে নেইবার যারা আছে তারা দখল কইরা বইছে ইনতেন গিয়া কোনো ফাত্তা পায়রা না যাহাতে মা বাপে গিয়া ফাত্তা পায়রা না এখানেও বাচ্চারা গিয়া এগুলার খবরও হইতে পারতো না
কেতা মা বাবা তৈরি করে দিয়ে গেছেন so it's having a reverse effect now. Reverse effect. So in terms of your experience then, let's come to you. Education, how important do you think education is, especially in our Bengali community, and if we're looking at the council situation, the housing situation, how can we come out of it? What's your take on it? I see it two ways. One is the what we previously discussed about the responsibility of the parents to keep their children on the right track, but also we live in a country, we call it welfare state, and the concept of citizenship where we all uphold. So a responsibility of the state, stated layers as a government layer, central government, local government, society as a large, they have to play their role. In the same time, the parents have to play their role too. আপনি যেটা বলছেন যে এডুকেশন, মানে একটা ক্রুড ফ্যাক্ট ইজ যে আমরা যে সোশ্যাল মোবিলিটি চাই, যে আমরা ফ্রম আমাদের সবাই যারা আসছে আমাদের পূর্বপুরুষ মানে স্টার্টেড ফ্রম একদম স্ক্র্যাচ, একদম বেসিক লেভেল থেকে তাদের দে ডিডন্ট হ্যাভ অ্যাক্সেস টু এনিথিং। তো আমরা যদি মুভ অন করতে চাই আমাদের ছেলে মেয়েদের, অনলি ওয়ে ইজ থ্রু এডুকেশন। সোশ্যাল মোবিলিটিটা হবে থ্রু এডুকেশন। এডুকেশন দেওয়া যায় তাইলে পরে হি ক্যান গেট এ বেটার জব, বিগার জব, get money, can move out, improve his position. The education is very, very important. The problem is that education to not family বা মা বাবার হাতে তো সব কিছু নাই। যেটা আছে council, central government, they have the big responsibility to make sure the resources are allocated in a way যেটা এই ধরনের লেয়ারের বটম অফ দি স্ট্রাটা যে সমস্ত ফ্যামিলি আছে পভার্টি স্ট্রিকেন, তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে এই অ্যাক্সেস টু এডুকেশনটার জন্য হয়। এগুলো আমরা তো এক্সাম্পল দেখেছি, যারা আমাদের কাউন্সিল লিডার এখানে আছেন, উনি আমাদের চোখের সামনে গত 15-20 বছর এগুলো ঘটেছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা দেওয়ার যে প্রিভিয়াস জেনারেশন, তারা 16 বছর বা 18 বছর হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করতে কীভাবে going to work and earn some money, এগুলো চেঞ্জ হয়েছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা এখন হাজার হাজার ছেলেমেয়ে গ্র্যাজুয়েট এবং অল ওভার দ্য প্লেস গেছে, এবং এই যে মোবিলিটিটা হচ্ছে থ্রু এডুকেশন। কিন্তু তো এই this needs to be continued, support needs to be continued at the government level. But sometimes, like obviously, I work in education. What I see is like school maze ekta rules, regulations, policies ase, government policies ase. So at home, ma bape jodi sign kichu discipline korta. I'm not saying my dur koro or whatever. Discipline korta sign. O bacha gya school gya bisar dile. Social services is involved straight away. Whether they're telling the truth, whether they're lying, they'll get involved. So I feel as though that there's a break between families and the government in education. They're not on the same page. You coming into my arena where I work in children's services, social care. This is again we have to accept as a community. There is a law as a Children's Act, protection, child protection, and এগুলো ইউনিভার্সাল। This is true for all civilized society countries. Even আমাদের দেশে ব্যাক হোম এখন চিলড্রেন ফ্যামিলি অ্যাক্ট আছে, কোর্ট আছে, ইভেন ডিফারেন্ট ফ্রম দিস কান্ট্রি। ইন্টারেস্টিংলি উই হ্যাভ সেপারেট ফ্যামিলি কোর্ট, এখানে এই সমস্ত ইস্যুগুলো করা হয়। তো এগুলো আমাদের আনতে হবে যে এই আমাদের অনেক সময় আমাদের ট্র্যাডিশনাল নলেজ দিয়ে তো চলে, কিন্তু টু অ্যাডপ্ট টু দি নিউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাউ টু ডিসিপ্লিন ইন এ ওয়ে চিলড্রেন আর নট হার্ম। তো এগুলো টেনশন তৈরি হয়। বাট আমি বলবো যে আমাদের কমিউনিটির যারা শুনছেন বা প্যারেন্টস যারা আছেন, আমাদেরকে এটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে দিজ আর ইউনিভার্সাল, এবং এগুলো বেসিক্যালি নন নেগোশিয়েবল, যে আমরা কোনো কারণে কোনো ধরনের এক্সকিউজ দিয়ে
আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা exposed to some sort of harm, physical or mental হোক এগুলো করবো না। Mental harm is more harmful than physical harm. Mental harm ধরেন ফ্যামিলিতে যদি ইয়ে থাকে কি বলে But then domestic violence. Like let's say how we were talking about their children going into drugs. How are they meant to discipline them when they're in a country where all they have to do is pick up the phone and make a complaint? My parent is abusing me. That's it. It's almost like it's game over. Really, they've got won over their parent. Yeah, these are extremely challenging issues, and again, this is a joint project. These are the say children going into drug dealing or drug taking. Sometimes they become addicted. This is not always coming from home. Of course, you be very vigilant. Into social effect as is going out, and those I talked about gang culture, etc. Outside, and there are drug dealers who are recruiting, and they target those highly dense area, poverty area. তো এগুলো আমি একজন ইন্ডিভিজুয়াল প্যারেন্ট হিসেবে I cannot control this. That is the responsibility of the state এবং ওভারঅল স্ট্রাকচার যারা রেসপন্সিবল আছেন তাদেরকে এগুলো ফেস করতে হবে। এবং এদেশে ব্যাপার হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে এদেশে হচ্ছে টু টিয়ার গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড লোকাল গভর্নমেন্ট। লোকাল গভর্নমেন্ট হ্যাভ মোর রেসপন্সিবিলিটি টু ডিল উইথ লট অফ থিংস। এবং দেখবেন যে কাউন্সিল টু কাউন্সিল ভ্যারি করে, কোনো কাউন্সিলে এগুলো একদমই নাই, কোনো জায়গায় অনেক বেশি। It depends on how they manage the issue. And I suppose it depends on some of the demographics, like what demographic, communities are you living are absolutely in right. what kind of religions you have. I think also in a lot of the poorer local authorities, we've seen austerity over the last 15 to 18 years due to central government cuts that have largely impacted on poor local authorities, where funding has been cut back to the bone, and as a result of that, local authorities have not been able to provide the kind of services in accordance with the needs of the demand, and that in itself has had a major impact. I think going forward, if we are going to talk about parents perhaps not being able to control their children, and children going to school and making a complaint, maybe a false or fake. We get loads of false complaints. Fake complaint. I mean, that in itself immediately raises the red flag. Local authorities have been criticized in the past for being negligent and not taking these complaints seriously and addressing it. And we've seen many kind of historical cases like baby P, fatalities, and various others. So they have a duty to protect the child from harm. And as a result of that, local authorities, the safeguarding team, has to act on it the moment they get this information. By doing so, that may put the parents in a very difficult situation, because initially they would take the child away until they have thoroughly investigated and concluded that the child is not unsafe at home. As soon as they are satisfied that the child is safe at home, the child would be returned. But I can see a lot of children take advantage of that. They do. Especially if their parents are not educated. যদি মা বাপ শিক্ষিত না হয়। Caller online. Hello caller. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমার কমেন্ট আছিল ও যে বাইয়ে মাত্রা হ্যালো ও যে বাইয়ে মাত্রা মা বাপ শিক্ষিত আর অশিক্ষিত, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার। ম্যাটার হইল যদি ফ্যামিলি যদি
ডিসিপ্লিন থাকে আমাদের মা বাপ ওখান দেখে আমি এল্ডারলি সিটিজেন আম 70 ওখান আমাদের মা বাপ দেখে what they do ladies go with their friend elderly parent go with their friend and children they come from school mom not there dad not there go to fried chicken go for yaba and do this and that so main problem is our parent they should not busy with their friend if they want to keep discipline in the house they got to take all these treatment from their children what they did at the school who their friend but mom and dad not bother they're busy with their WhatsApp contacting friend emo Bangladesh amar basha ache amar ei ache sei ache what the hell to do with the basha discipline your children first I mean look at Tower Hamlet no disrespect I am little outer London if you go to Whitechapel Road you are fighting your phone will be taken by Bengali children Sileti and you will be robbed by Sileti I want to see one of my patient in one of my relation in Royal London Hospital. I am from Scotland and it was 8 o'clock. I saw my train ticket so sister allowed me to see the patient at 10:30. When I came out from hospital, two Bangladeshi lads asked for a cig, fag means cigarette. Then I was shaking myself. Suddenly, luckily I saw police So what passing. is your question? I raised my please help me. I want to go to my hotel, Houston. Them guy will rob me. Or you wait until I get a black taxi. And there Okay, are thank you for sharing your experience, but what is your question? London Whitechapel. Thank you. I think Thank you, Kola Kola. I think possibly making a he made a comment. very valuable point about discipline, being disciplined at home, and it's absolutely important for parents. Can we come back to this? We're going to go on a short break, but I do Okay. want to touch back on Sure, this. sure. Dear viewers, please stay with us and we're going to continue our discussions. Yeah, it's getting a bit intense now, eh? So please stay with us and see you after the break.
The deceiving side. Looks can be deceiving. Dear viewers, welcome back to Family Focus, and we're going to continue our discussions on council life and living on the council estate. So we were talking about We were talking about the children, perhaps. we had a caller, isn't it, who was saying that the parents aren't reporting disciplining their parents falsely to the school, and the school alerting the safeguarding officers and also maybe social services as well. As I said earlier on, the school have a duty, a legal duty, to protect the children from harm. So the moment something is reported, they have to look into it, and until it's fully investigated and concluded, they will take whatever actions necessary. So আমরা মা বাপ এটা থেকে সচেতন থাকতে হইব। কিছু কিছু কেসেস আছে জেনুইন কেসেস, সো মা বাপ এই ধরনের কোনো কাজ করতে না যে একটা বাচ্চা কাচ্চা স্কুলে গিয়ে রিপোর্ট করবো, রিপোর্ট করলে তারা হয়তো অসুবিধা পড়তে পারেন। আমার যে কলার বা ইয়ে কল করছিল তাইন করা জেনে ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ এডুকেশন। ওয়েল আই এম সরি, আপনার লগে আমি ডিফার করবো, কারণ এডুকেশনের দরকার আছে। উই আর লিভিং ইন এ সিভিলাইজ সোসাইটি, এবং সিভিলাইজ সোসাইটির বসবাস করতে হইলে সিভিলাইজভাবে বসবাস করা লাগবে। এদেশের আইন যেটা আছে এটা মান্য চলা লাগবে। কোনো এক সময় আছিল মা বাপে বাচ্চা কাচ্চারে চটকনা মাইরা সারিলি চল, বাচ্চা কাচ্চায় কোনো সময়ও স্কুলে গিয়া এটা রিপোর্ট করছে না, হইলেও স্কুলে কোনো ধরনের অ্যাকশন নিচ্ছে না। কিন্তু এখন যদি আপনি একটা বাচ্চারে খালি টাচ করেন, আর বাচ্চা স্কুলে গিয়ে আপনার বাচ্চা শরীরে একটা মার্ক দেখাইলে, সাথে সাথে আপনার বাচ্চারে নিব কি এবং আপনার অ্যারেস্ট করে পুলিশ স্টেশন নিয়ে যাইব। সো ইটস ইম্পর্টেন্ট, আমরা সচেতন হইতে হইব, আমরা আইন বুঝতে হইব, এবং আমরা রেসপেক্টফুলি আমরা বাচ্চা কাচ্চার সাথে কথা হইতে হইব, এবং স্কুলের সাথে আমরা একটা সম্পর্ক রাখতে হইব। স্কুলেও বুঝতে হইব যে আমরা মা বাপ হিসেবে আমরা বাচ্চা কাচ্চার প্রপার কেয়ার আমরা নিলাম। থ্যাংক ইউ। And what's your take on this same thing? So Akola tento hoisen je amra parents খেয়াল রাখরা না হুরুতার বাই হুরুতা স্কুল বা দেখানো যাইরা কোন ফ্রেন্ডর লগে যাইরা ফোন লইয়া ব্যস্ত, সোশ্যাল মিডিয়া লইয়া ব্যস্ত। Do you see any of this in your life, in your professional life? Of course I do. কিন্তু এই প্রবলেমটা ইজ নট বাঙালি আমাদের কমিউনিটি স্পেসিফিক, ইটস অ্যাক্রস দি বোর্ড প্রবলেম উইথ অল কমিউনিটিজ। এগুলো চ্যালেঞ্জ, টেকনোলজি, দি সোশ্যাল মিডিয়া। বাচ্চাদের কথা বলবো কি, আমরা নিজেরাই মাঝে মাঝে দেখি যে সো মাচ টাইম আই স্পেন্ড অন সোশ্যাল মিডিয়া, যখন ইয়ে পরে খারাপ লাগে যে টাইমটা আই কুড হ্যাভ স্পেন্ড বেটার ওয়ে। সো দিজ আর দি ইস্যুজ আমাদের কমিউনিটিতে আছে। আমি মনে করি যে এই বিষয়ে অলরেডি দারুস ভাই বলেছেন হোয়াট ইউ নিড টু ডু। আমরা এগুলো নন নেগোশিয়েবল, ইউনিভার্সাল ভ্যালুজ, লজ, এগুলো আমরা মানব। বাট হোয়াট উই নিড টু ডু, আমাদের নেশনের, আমাদের এই ইভেন ইউকে যে বাঙালি কমিউনিটি, দারুস ভাই নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন, যেহেতু উইফ ইউ লুক ব্যাক, যে আমাদের কমিউনিটি এমন একটা কমিউনিটি, আমরা যখনই যেদিকে আমরা ফোকাস করি, ইফ ইউ ওয়ান্ট সামথিং উই অ্যাচিভ ইট, উই আর অ্যাচিভার কমিউনিটি। এই যে এডুকেশনের কথা বললাম, আমি আগে বলছিলাম যে আমার ফ্যামিলিতে আছে, আমার ভাই 16 বছর বয়সে ই ওয়াজ সো ট্যালেন্টেড, বাট পড়াশোনা করে কারণ ইয়েই ছিল, তখন পর্যন্ত ইয়ে ছিল যে এই কম্পালসারি এজ পর্যন্ত পড়ার পরে দে হ্যাভ টু গো টু ওয়ার্ক, দেন ইট চেঞ্জড। এখন মানে মানুষ যখনই ফোকাস করেছে অন এডুকেশন, উই এক্সেলড, উই অ্যাচিভ সো মাচ। আমি মনে করি, আমার ধারণা, যেমন একটা বলা হয় যে এখানকার 90% মানুষ হচ্ছে ফ্রম সিলেট। আমার ধারণা সিলেট একটা বিগ এরিয়া উইথ হাউ মেনি মিলিয়নস, আই থিঙ্ক পারহ্যাপস 10-20 মিলিয়ন পিপল ইন গ্রেটার সিলেট। আমার ধারণা এখন এই গ্রেটার সিলেটের চেয়ে অনেক বেশি গ্র্যাজুয়েট তৈরি হচ্ছে সিলেটি কমিউনিটি ইন দ্য ইউকে। সো দিস ইজ হোয়ার উই আর এট। তো আমরা যদি ফোকাস করি, উই ক্যান ডু ইট। এবং আগে আমরা আলোচনা করেছি যে এডুকেশন ইজ দি
main vehicle for social mobility, move on. There is a saying that education is a backbone of a nation. Absolutely. It is through education that we can bring about changes for the better. Absolutely. But when we are going back to what the caller said, like parents aren't focusing on children are coming home, তারা একলা গড়োয়ার খানোজার এখন আমরা the life that we live in, or the sort of culture that we're living in, is that both parents work. If both parents work, they're not at home at 3:30. They're not finishing work till 5-6 o'clock. So obviously, naturally, huruta ekla goro takta farin, especially if they're secondary children. So yes, we are encouraged to get the education, go for work. Work then leaves to us kind of coming out of social housing, buying our own property, and in order to maintain that, amra kham khorte hoibo. So bacha khacha takhle amra bacha khachare ekbar na ekbar sarte hoibo, because also childcare is not cheap. No. You know, there's 1,500 to 2,000 pounds for childcare a month. That is a problem, and it's a problem that affects most working parents. It's the modern life, really, isn't it? Not just Bangladeshis, but most working parents. Now, there was a time when we depended on the support of our extended families. At this moment in time, I think that support from extended families are declining. Because they're busy in their own lives. Everybody's busy with their own life. Everybody wants to have their own freedom. So, yes, it's something that will affect us, and it's important. Personally, I'm not in favor of sending children to a private nursery. No. I would rather, luckily I've gone past that stage. You know, I am now at a stage where I have grandchildren, but thinking about my grandchildren, if my sons and my daughter-in-laws wants to return to work, I wouldn't be encouraging them to put their children in a nursery. But also I would rather take the responsibility of looking after them myself, and my wife will take the responsibility. But then is that, obviously I don't know your situation, but a lot of families now, they don't have no one person. No, absolutely. You can't live on one wage. Both parents are working, or then let's say even grandparents now, they're working as well. So we've come out of that culture where there's a parent at home or a grandparent. So it's all moved on. And there is no right and wrong, really. I suppose people have to do what is right for themselves and do the best that they can. And just because your children are home alone, or while you're coming home from work, doesn't mean you're neglecting them. If anything, you're trying to provide for them. Absolutely. And I think there are, this discipline again comes into play here, and discipline in every household is different. So প্রত্যেকের গরো একটা নিয়ম কারণ আছে, একটা আইন আছে। যদি মা বাপ স্ট্রিক্ট হইয়া আরি এটার ইমপ্লিমেন্ট করেন, তো আশা রাখি আমরা দোয়া করি যেন প্রত্যেকটা ফ্যামিলি ভালো হোক, তারা বাচ্চা কাচ্চা ভালো হইয়া বড় হোক। আমরা এমন একটা দেশে আমরা বসবাস করলাম যে on the one side we've got the western culture, on the other side we've got the eastern culture, এবং তারা ইন্টিগ্রেট হইরা আমরা চাইলাম যেন they want to take on board, they want to instill the best of both culture, and it's absolutely important. So namra o field amra deite hoibo. And Anambay, just very quickly, if you just give us a quick conclusion. We've got 30 seconds before we end. Absolutely. Have to be let's conclude it positively. What Doros Bhai just said, that আমরা জায়গা আছি যেখানে we have to make sure that we get best of both. So if this is the goal, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো as a parent what we need to do. Particularly এই চ্যালেঞ্জটা particularly is important for those communities আমরা আজকে আলাপ করছি যারা কাউন্সিল স্টেটে বসবাস করেন। আমাদের আগে বলেছি যে একটা জেনারেশন অনেকে কিন্তু এখন যারা যুবক অনেকেই কাউন্সিল স্টেটে বড় হয়েছেন। Thank you so much. Thank you for coming today, both of you, and contributing with so much experience and knowledge. Dear viewers, please stay with us for our next show. In 2 weeks' time, we'll see you again.